ziri abiri omwezi gwa 11 omwaka 2023 omwaka guno ekitegeeza nti gubuzaako ennaku ziri mu 40 zokka okubeera nga gugwako n'olw'ensonga eyo gwena alina bye wali otesitese okubanga obituukako omwaka guno nga tegunnagwako teweeyimba mu gwa kabugu olw'ensonga nti Katonda akyasobola okukola ebyamagero olw'ensonga nti ye okukola obukozi alagira bulagizi buli kimu ne kiba n'olw'ensonga eyo togwamu maanyi olw'okuba nti bikyaganya okuba nga bituukira nga bwe wali obitunuulidde era tukukuutira okubeera ng'osigala weesiga Mukama Katonda olw'ensonga nti waali okubeera nga kwanukula ku nsonga zonna saako n'ebyomwetaaza nkwaniza ku mawere gaffe aga 44 Olweggulo ennaku z'omwezi leero ziri 20 mwezi gwa 11 omwaka 2023 nze Isa Kigongo okubeera nga tutambula naawe olunaku olwaleero tusooka kukulisaayo mu mbaga ya Kyabazinga wa Busoga ise bantu Gabulana Diopo okuna bwe yabadde ayanjula era okuba ebirayiro ne mwana munne ine bantu Jovia Mutesi bano bakiriziganyiza okutambula mu bufumbo obutukuvu ebbanga lyonna era yabataddeko omukono Samuel Steven Kazimba Mugalumbowa n'ategeeza nti ono yamulabirawo nga alimu empeke mu bukulembeze bonna nga twengeddeyo mawulire amalala olunaku olwaleero ekitongole kya poliisi kivuddeyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo munyaffe Uganda kivuddeyo ne kyewaana olw'ensonga nti tewaliwo bigezo byonna byabbiddwa akaseera kano okusinza ku mwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kaule Musamba agamba nti ebigezo byonna basobodde obikuuma nga n'olw'ensonga eyo bannansi tebateekeddwa kweraliikirira. Abayizi abasina ey'omukaaga bayingidde sabbiiti ey'okubiri nga bakola ebigezo ebimalako omutendero gwa haya bano we bakoledde ebigezo bino nga abayizi ab'emitendera emirala bamaliza ebigezo byabwe ebyakamalirizo omuli abayizi aba P7 awamu n'abasina ey'okuna. Omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuteekateeka n'okugolola ebigezo ekya Uganda National Examination Board UNEB Jennifer Kaule Musamba mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero ategeeza nti ebigezo by'akamalirizo tewali lupapula na lumu lwafuluma okugwa mu bayizi. Wabaddewo kye tuyita leakage papula zonna leakage ebeerawo nga olupapula lubadde abaana basobodde okululaba nga ekiseera tekinnaba kutuuka ekyo tuyita leakage. Wabula wabaddewo other forms of malpractice ogezaako okubbira abaana obalagirira oba n'abantu mpozi okweyita kye batali nga bawandiikira abaana abalala ebigezo both ku PLE awamu ne ku siniya ey'okuna mpozi ku siniya ey'omukaaga nakyo twakifunyeemuko. Era awadde egimu ku misango gye batunuulidde ng'ebikolwa bino bikontana n'etteeka erifuga ekitongole kino naddala ku nsonga z'ebigezo wabula nga egisinga abantu abamu babadde batuulira abayizi ebigezo. E Masaka wano ku poliisi ekyotera twafunyeewo omusango ogwa impersonation abaana abali nga beyita kye batali. Ku ssomero nno lino guno kyali ku P7 level era nga omusango guno gwazibwa ku ssomero eriyitibwa Luti Primary School ekyotera. Kigambibwa nti abayizi 5 abaali abalenzi bagezaako okuwandiikira abayizi abalala ebigezo basangibwa balina ID nga si zaabwe n'obufaananyi obuli ku ID ezo nabo si bwabwe naye nga banako bagezaako okuwandiikira abayizi abalala 5. Kalule erazeemu okulabula abayizi awamu n'abantu bonna abanaakwatibwa nga beenyigidde mu kubba ebigezo. Nti mmwe kati mutwalibwa ng'abaana bakulu banga banabasinga omukaaga basinga bali above 18 mutwalibwa ng'abaana bakulu so singa oneetantana n'obeera nga ne bakusanga mu misango gino gyonna mugumu ku musango oba okukoppa oba okukopera oba okuba musango gwonna oguloza okukola malpractice ojja kubanga olina okubeeramuko ojja kubanga bajja gusobola okusinga bakututte mu kooti. N'abantu abakulu abagezaako okuyamba abayizi aiding and abetting malpractice mu ngeri yonna oba okitegedde oba tokigenderedde bawesanze mu gaapu eyo kati nga bana basharinga empapula ku social media. Wabula agumizza omuyizi ow'essomero eyazaalidde mu kigezo ekya Kiswahili. Twafunyeyo keesi y'omuyizi e Kasese. Omuyizi yabadde ku ssomero nga bayita Karusandara Senior Secondary School Seed School nga ono nno yali agenda abadde lubuto abadde akola exams nga ali lubuto naye yali akola pepa ya Swahili yali akawanda perinnya ku lupapula n'afuna labor pains ne bamutwala mu ddwaliro yali tasobola kuzaalira ku ssomero n'amutwala mu ddwaliro n'azaala omwana nga mulenzi. Ekyembi kyasobola kuddamu okukola lupapula
ate yali tasobola kukola lupapula mu ddwaliro gye yali kubanga eddwaliro teriri gazete tukola bigezo byayo neebo wabula ongeri gyali nti yali awandiise erinnya lye ku lupapula ali recorded ng'omuyizi yali present era ajja kubanga ajja kubeera graded mu bigezo byonna wadde ajja kufuna 0 mu lupapula olwo olupapula olwo lwa Swahili lwatasobola kukola. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Olunaku lwaleero akakiiko akakwasiza abakiise mu kikolo gwanga empisa akakubirizibwa omubaka Abdul Katuntu kazeemu okutuula okuwuliriza ensonga z'omubaka Francis Zaake. Ono omusango ogumuvunaanibwa yaguza omwaka mulamba emabega wabula okusinza ku bakiise bagamba nti ateekeddwa okwennyonnyolako newankubadde nga ebbanga litambudde. Emboozi egenda kujjako mu maaso kaawo twagala tukutuusaako okusaba okubeerawo wano ku Miracle Center Cathedral era ebimu ku ebyo ebituukibwawo buli wootaba. The Spirit of the Lord is upon me. For He has anointed me to preach the gospel to the poor. The nets that catch fish cannot catch men. You don't preach the gospel to fish. You just put your nets. You just launch your nets. People, you must preach the gospel to them. It is the gospel that drives away poverty. The gospel that drives away poverty is a preacher who is anointed. The anointing you're receiving these days, the anointing we give you every Thursday, even next Thursday you're receiving it. I've told you, poverty will not remain in your life. Because poverty is a yoke. Poverty is a yoke. How can you stay in Jerusalem? The men passed Herod with gold. Herod refused to go worship the newborn. Then gold passed him by. Because there were 18 nations on the day of Pentecost. It means they came with their currencies. It was the day of Pentecost. Every year Jerusalem celebrating a feast. 7 feasts. Feast of Tabernacle. Feast of first fruits. People would come loaded. They would hear the gospel. It was a gospel of salvation. It wasn't a gospel being delivered from poverty. And they got saved. And they left with their money. Probably they took their money to the religious people after getting saved, but they took their money to the temple. Religious people took their money and hired Paul to persecute the church. Where did the religious leaders get the money to give to Judas to betray Jesus? The people who gave that money were in Jerusalem. Tell your neighbor, in Jerusalem there is money. Tell your neighbor, in Jerusalem there is money. Where the anointing falls, there is money. In Kampala there is money. Wherever there is a capital city, there is money. There's a Dallas, there are Deutschmarks, there are Swiss francs, there are Kenyan shillings, there are Rwandese francs, there are Nigerian naira. There is money of all currencies from South African rands. Kampala is full of money. Where is yours?
Brothers and sisters, abooluganda, abasajja bava Mesopotamia, the men, some of abala them came Judea, from abala Judea, Cappadocia, from Cappadocia, abala some from Pontus, Pontus, abala China, Indonesia, some came from as everywhere, far as Asia, Indonesia, Asia, Egypt, Misiri, Libya, Libya, Pamphylia, Africa, Phrygia, Phrygia. oba nsi ki ezo. I wonder what those countries are. Ennyumba ye genda kubeera ne seefu nga 7. Your house is going to have about 7 safes. Nga zirimu essente za buli mawanga. Full of money from different countries. Mukama bw'agamba nti kati olwaleero When God tells you today, nkutumye Zambia, I've sent you to Zambia, ng'oyola miliyoni ya kwacha ng'ogenda. you get 1 million kwacha and head to Zambia. Omwoyo wa Mukama ali ku The nze. Spirit of the Lord is upon me. Kubanga tukwebaza nnyo okubeera ng'okyali ku channel 44 tukunga okujja okwetaba mu kusaba okubeerawo wano buli lunaku ku Miracle Center Cathedral nga tweyongedde mu mboozi endala gavumenti evuddeyo n'esaba okusigaza omusolo guno ogusoolozebwa okuva mu bizimbe saako ne mu bifo ebyenjawulo okusinza ku bakugu bagamba nti singa omusolo guno gusigalayo gusobola okuyamba ku bintu ebyenjawulo gavumenti ez'ebitundu ze bitasobola kubeera nga bisaba gavumenti eyawakati. Gavumenti ya Uganda esabiddwa okuleka omusolo gusoolozebwa ku mayumba wamu n'amadduuka mu bitundu gye gusoolozebwa kuyambako ebitundu bino okukulaakulana wamu n'okuyambako okugogola emyala okuyoola kasasiro wamu n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo. Bino bitutegeezeddwa akulira ebyenguudo mu Kawempe Engineer Bole Enrew abadde mu mboozi ey'akafubo ne Channel 44 awo asabidde gavumenti okuleka guno omusolo mu bitundu ebyenjawulo okubiyambako okukulaakulana. Property rate yali meant okukola ebyo ebintu ebikwatagana n'ekitundu kyo. Property rate tuwadde bannakawempe bawadde property rate eteekeddwa okuimprovinga obulamu bwabwe n'okulaba nga enguudo n'emyala ne kasasiro bikolebwa mu bitundu byabwe. Tukubiriza gavumenti nti omusolo gwa property rate nga bwe gwatondebwawo okubeera nga gukola mu bantu ezo sente ezikuŋŋaanyizibwa zikole mu bantu zimprovinga obulamu bwabwe ziyole kasasiro zikole emyala zikole enguudo. Tusaba sente zisigale mu ffe mu division oluvannyuma zikole ebyo abantu ze babiweeredde. Era nsaba gavumenti yekube mu kifuba etegeere nti omuli w'omusolo aguwa naye ng'alowooza saaviisi okuva eriyo. Ono agenze mu maaso okunnyonnyola lwaki ku musolo omungi ogukuŋŋaanyizibwa mu kitundu ky'e Kawempe bitono ebikolebwa ate era nga n'ebyo ebitono ebikolebwa bikolebwa mu kasoobo. Naye kati emisolo gyava mu KCCA ne gigenda mu central government era gigenda butereevu mu nsawo ya URA gye balabamu tebatuwadde akatono ennyo nga tetumanyi na musolo ki gwe tuwadde ne batuddizaako akatono ennyo akatamala ggombolola yaffe kukola ebyo ebyetaago byammwe bye mulina. Tukubira gavumenti omulanga nti ssente bannakawempe bawa nnyingi naye tugamba tutya essaawa eno nga tewali na mayinja gakola myala nga tewali wadde mmalamu akola omwala mu luguudo nga tewali yadde buli kimu batugamba tewali ssente. Wano nno wasabidde abatuuze mu kitundu kino eky'e Kawempe okukolera wamu naddala mu nsonga za bulungi bwansi okulaba nti ebitundu mwe bawangalira biba biyonjo okwewala endwadde mu kitundu kino. Tugenda kukwataganira wamu tulabe nga twekolako bulungi bwansi tulabe nga amazzi ago galema okubeera nga gabalekamu tuggyemu kasasiro yenna ali mu myala tuggyemu buli kimu emyala gikulukute bulungi amazzi galeme kugenda mu nguudo naffe tubeere mu bulamu obweyagaza. Mbakakasa bwe munaaba nga tukoze ekyo ffena tugenda kuba tulwanaganidde wamu okulaba nga tuimprovinga obulamu bwaffe obw'abaana baffe ate n'okusevinga ssente ezandibadde zigenda mu bulwadde atuzizza enkulaakulana y'amaka gaffe. Bino byonna biriwo ebiti olw'enkuba ennyingi efudde emba ennaku zino. Brian Senkumba ku Channel 44 Olweggulo. Nga tweyongeddeyo mu kanyonge kaffe ak'olugero olunaku lwaffe olwaleero olugero lwaffe lugamba nti olumbe musolo wegukusangira w'oguweera. Kitegeeza ki? Olugero luno lutegeeza nti omuntu essaawa yonna asobola okufa wabula kikulu nnyo okubeera nga weeteekerateekera walumbe wakukimira obeere ng'olina entanda gy'ogenda nayo. Nga tweyongeddeyo katukutuuseko emboozi ekwata ku mbaka zaake nga yennyonnyolako olunaku olwaleero. That the Honorable Zake did from the statement of the Speaker, which is captured on the Hansard.
He rambles around, I'm sorry, with all due respect. He says the Honorable Zake missed 10 sittings without his permission. The Honorable Zake probably he wanted pictures for campaign purposes. Probably the National Theatre is just close here within proximity. And so from there he makes a ruling that we are taking him to the... He does not specifically point out the offensive acts, the impande acts. What is it that the Honorable Zake did? So that we can direct the investigation to that particular accusation and we respond to the same. It's not that clear. So we want that one to come out. Secondly, there must be a complainant in any given investigation who is complaining about misconduct, the alleged misconduct or misbehavior on the part of the Honorable Zake. For us, the person who is put in the picture is the Right Honorable Deputy Speaker. This is the reason we want him to appear. The other thing is that the rule which is allegedly offend, the infraction, the infraction against any particular rule, what is it that was violated? So if you are talking about transgression, violation of rules, you have to be specific, you have to particularize, you have to specify it. To date, we don't know the particular rule which the Honorable Zake is said to have violated or breached. So we need that also to be particularized by the Right Honorable Speaker. Again, from the record, they are talking about the Honorable Nambeshe, the Honorable Zake going on, no, the Honorable Nambeshe and the Honorable Segona, that shortly after the suspension of the House and after resumption of the proceedings, that they are on record regretting what had transpired. But again, that has also not been expounded. We need that also to be explained by the people mentioned, particularly the Honorable Nambeshe and the Honorable Segona. Again, from these proceedings, the names that have featured again prominently, those names which have come out prominently, they have talked about the Honorable Nyeko, the Honorable Nambeshe, the Honorable Gilbert Olanya, the Honorable Kabuye, the Honorable Nsamba Oshabai. These ones have also to come and give their own side of the story. They have to come and testify. Ensonga etukyagiriko nnyo era nze mmanyi y'ensonga lwaki kino ekintu ekyali kyafedda bakikomezaawo ensonga ya leero kubanga ffe okubanga tudimandinga abantu baffe okubatuwa kibaluma nnyo wano mu palamenti eno tebaagayako ddala muntu yenna yenna ayogera ku nsonga z'abantu abaabuzibwawo, abantu abaawambibwa, abantu abaasibibwa, tebaagala tubogerereko ddala era nze nabagamba nti bo tebaagala kwogera mazima naye nze omusango gwe baagala okunvunaana gwegula okuba lwaki nvaayo okuba nga nsaba abantu baffe babatuwe. Ekyo nze nkyogera nti bwe tubanga ogwo omusango gwe balowooza gwe nazza ogwo ngukkiriza kubanga nkyagenda mu maaso okubanja abantu baffe babatuwe mu mbeera yonna yonna. Era nga mukimanyi nti eno palamenti gye tulimu tinzezzaako ne bwe ntambula butambuzi mu lukuubo bagamba ndi threat gye bali era batandikirawo tuteekawo embeera nti kati zaake tumunoonyerezeeko tulabe kikyakoze mu kutambula okwo. Kati kyovulaba kino kyolabe mu komiti olwaleero banoonyereza era kyovulaba bamaze bafunye resolution tikatugende tukebere byonna byonna bye tufunye tulabe waliwo omusango. Tulaba waliwo omusango. Kiba kitegeeza nti bano abantu zaake ye buli weyatambula obudde ne bwe ndabikako bulabisi bwe nti ne bwe ntemya butemya balaba nga nina kyenkoze era balina okukinoonyerezaako balabe ddala ddala okutemya okwo tekulina kukikosezza palamenti eno. Okutemya okwo kuyinza okuba kunyizizza oba abalongo b'omukulu. Kati kwegamba ebintu byonna babireeta mu mbeera eyo yakulaba nga nze bagezaako kumbonyaabonya naye nze sigenda kukkiriza kulaba nga banzisa wansi, sigenda kusirika, sigenda kukakkana mu mbeera yonna yonna. Nze omulimu gwange kulaba nga nkikirira abantu bange, omulimu gwange gwakulaba nga nkola ekyo ekiba kiriwo essawa yaleero. Essawa yaleero kye tuliko kubanja abantu baffe. Natwengede mboze endala jjukira twabadde mu ssanyu lya Kyabazinga ng'atwanjulira yise bantu ng'atwanjulira ine bantu waliwo akabenje akaguddewo katukutuuseko poliisi ey'ebidduka ng'etangaza akabenje kano z'omwezi 12 kutuuka ennaku z'omwezi 18 mu Gwokubiri 2023 twawandiisa obubenje 309 mu obwo obubenje mwalimu abantu abaakosebwa 371 abantu 73 be baafa ate abantu 298 be bakosebwa. Mwaba abantu abaafa 73 abantu 39 be baali batambulira ku pikipiki. Abantu 15 bo bano baali basaabaze kwezo pikipiki ezogeddwako
ate abantu 24 bo wano be baali bavuzi oba abagoba bezo pichipichi n'abantu 27 abatambuza ebigere ku nguudo be bafiira mu bubenje buno. Obwo bubenje akabenje akali akamaanyi ennyo ate ak'obulabe ennyo ke kabenje akabaawo ku lw'omukaaga ennaku z'omwezi 18 mu mwezi ogw'okuminagumu mwaka 2023 zaali ssaawa 4 n'eddakiika 4 ez'okumakya mu disitulikiti ey'e Kamuli. Era kano akabenje kaalimu emmotoka eya UAZ 742 eno nga Toyota Super Custom ate n'abantu abatambuza ebigere abaali ku makubo. Kigambibwa nti emmotoka eyegeddwako yali ng'evuga enniima ng'egoberera eyali konvoyi yakyabazinga ate n'emmotoka neerabisibwa kubanga yaluzinga control neekoona abantu abaali bayimiridde mu mabbalibbali g'enguudo era nettirawo abantu 9 n'abalala abantu 3 ne bakosebwa abaatwalibwa mu ddwaliro ery'e Kamuli General Hospital. Omugoba w'eno emmotoka teyasigalawo yadduka naye poliisi ekyali mu kumunoonya ate n'okunoonyereza ku kyava kabenje kano nako kukyagenda mu maaso. Dduka yakola ebikwekweto ebyenjawulo mu ebyo ebikwekweto byakolebwa naddala ku pichipichi mu ggwanga lyonna era pichipichi ezenkana 1533 ze zaakwatibwa ku misango ey'enjawulo. Abagoba 846 bano be baakwatibwa olw'okuvugira ku makubo nga tebalina driving licenses ate 488 be baakwatibwa olw'okubanga bali bavuga zino piki nga tebalina ebikofiira oba ziyite crash helmets ate ne pichipichi 52 ezaakwatibwa nga zino zikolesagana amakubo mu mbeera etali nungi oba nga ziganyegenya. Ne pichipichi 31 ezaakwatibwa nga zino zeetise abasaabaze abasuuka mu ate ne pichipichi 116 ezaakwatibwa ku misango mirala ey'enjawulo. Kivulyo nekitegeeza nga bwe kitagenda kupondooka kujja abantu ku ttaka lyabwe erisanga ku barracks y'Ekireka. Bano bagamba nti ttaka lyabwe abamu ku bantu abaliko beesenzaako bwesenza naye baakubajjako. Eddimu lino lyatandise sabbiiti eyise. Njagala kusiibulira wano tusinkane omulundi omundi Mukama Katonda n'aba ayagadde nze Yisa Kigongo Omukama Katonda akuume.